సో ఇక్కడ ఏంటంటే యూ షుడ్ గెట్, మీరు అందరికీ కూడా ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ రావాలేంటంటే కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఫస్ట్ ఏంటి, ఇక్కడ ఆర్బిటాల్ని ఫిల్అప్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు కొన్ని కండిషన్స్ తెలియాలి. ఏంటి ఆ కండిషన్స్ చూద్దాం. అడగాలి, అందుకే మీరు డౌట్స్ అడగకపోతే ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తారు. సో 1s is less than 2s is less than 3s, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p. ఇక్కడ ఏంటంటే నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ క్వశ్చన్ మీకు. 1s 2s 2p, ఇక్కడ 1s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ కంప్లీట్ అయినాక 2s లోకి వెళ్తాయి. అంటే 2s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ అయిపోవాలి. 2s అయిపోయిన తర్వాత 2p లోకి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్ళాలి. 2p లోకి ఎలక్ట్రాన్ వెళ్తే 6 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్తాయి. p అనేది 6, చూడండి b లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళాయి 2p లో, కరెక్ట్ ఇది. కానీ 3s లో 2 నిండిన తర్వాత వెళ్ళాలి. కాబట్టి b అనేది రాంగ్, ఇది 100% రాంగ్ మీ అని అన్నట్టు. b అనేది రాంగ్. ఓకే, 3s తర్వాత 3p ఫిల్అప్ కావాలి. 3p ఫిల్అప్ అంటే p లో 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. 3p తర్వాత 4sకి వెళ్ళాలి. అయితే ఇక్కడ 4s లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ వెళ్ళాక 3d లోకి వెళ్ళాలి. అది కరెక్టే మీరు అనేది. కానీ సో వీ హ్యావ్ సమ్ ఎక్సెప్షనల్స్ ఫర్ d బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, స్పెషల్లీ 4s1 3d5. ఇక్కడ 4s2 ఉండి 3d4 ఉండాలి. ఇది క్రోమియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో క్రోమియం ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లో అకార్డింగ్ టు ద chromium electronic configuration, according to the 4s2 3d4, it is comparatively 4s1 3d5, it is less stability. So here in the form of 4s1 3d5, it has more stability. So that's what, one electron jumps from 4s1 to 3d5. So that's what, so chromium and copper electronic configuration, copper also 4s1 3d10. Before completing the 4s, 3d orbitals are filling here. Because this is, so half filled elements, half filled orbitals have more stability comparatively other than other electronic other combinations, either fulfilled or half filled. Fulfilled also more stability, if it is half filled also more stability according to that one. So d black elements have some special properties. So that's what here the d is not wrong, it is also correct, only b is wrong. Okay, మీరు ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే ఫస్ట్ ఇందులో ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏది ఫిల్ చేయాలి ఏది ఫిల్ చేయకూడదు అనడానికి yesterday I told you n plus l value, n plus l value, yesterday I told you this, n plus l value, n plus l value. So according to the n plus l value, n plus l value, according to the n plus l value, which one is lesser, we have to fill that orbital. If n plus l values are same, we have to go for lowest n value, we have to fill the lowest n value. Okay, so ఇది మనం మీరు ఫాలో కావాల్సింది. ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? If you have any doubts regarding this one, I will clarify. నోట్ చేసుకోండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఎగ్జామ్స్ లో వచ్చినా రావచ్చు. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. ఓకే, ఎస్, షల్ ఐ రైజ్ దిస్ వన్? ఎస్, ఓకే, గుడ్. ఎరేజ్ చేస్తున్నాను నేను. నౌ classification of elements. Simple thing, the first classification is given by Doberneer. The first classification is given by Doberneer. Actually Doberneer kante before kuda acids, bases, sorry, metals and non-metals ane oka classification unde. So Doberneer lopata manam ellinappudu Doberneer triads ki ellinappudu, so in the Doberneer triad we gave some
ఎక్సెప్షనల్ అంటే కొన్ని అరేంజ్ చేశాడని డాబర్నీ ట్రయాడ్స్ లో. సో ద ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ అంటే he arranged the elements in the form of triads, in the form of triads. And tri means 3. Tri means 3. Dauberny triad. So in the Dauberny triads, he arranged the three elements sets. A set of 3 elements. Simply we can say a set of 3 elements. A set of 3 elements. అంటే ఎలా ఉండాలి ఆ సెట్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఎలా ఉండాలి అంటే కంపేర్ చేసుకుంటే ఆ సెట్ ఎలిమెంట్స్ కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లీథియం, సోడియం, పొటాషియం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us take these 3: lithium, sodium, potassium. So the mass of according to the atomic weight, he arranged the all elements in the he is taken the ప్రాపర్టీ ఆఫ్ వెయిట్. అప్పటి వరకు ఓన్లీ వెయిట్ అనే ప్రాపర్టీ గురించి తెలుసు, మిగతా వాటి గురించి తెలియదు. సో లీథియం తీసుకున్నప్పుడు సో లీథియం ప్రాపర్టీ, లీథియం వాల్యూ ఎంత 7, లీథియం వెయిట్ 7, వేరాజ్ సోడియం 23, పొటాషియం 39. అంటే ఏంటి ఇక్కడ అంటే సింపుల్ థింగ్, ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్ అంటే ఈ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ యాడ్ చేసి యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ 3, యావరేజ్ మీన్స్ ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసి 2తో మల్టిప్లై చేయాలి. అంటే ఏమొస్తుంది నీకు 23 రావాలి అంటే సింపుల్ థింగ్, బ్రాకెట్ పెట్టుకోండి, 7 + 39 bracket close by 2. 7 + 39 it is nothing but 46. 46 by 2 is equal to 23. So in this way he arranged all the elements. ఇలా arrangement చేశాడు. మిడిల్ ఎలిమెంట్ కి ఇలా అరేంజ్ చేశాడు. అంటే మిడిల్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, మిడిల్ ఎలిమెంట్ యొక్క ఎలా ఉండాలి అంటే వెయిట్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆటమిక్ వెయిట్. ఇలా ఆయన కొన్ని సెట్స్ తయారు చేసి పెట్టుకున్నాడు. సో అది లిథియం, సోడియం, పొటాషియం, సల్ఫర్, సెలూరియం, టెల్లూరియం అలాంటి కొన్ని ఒక 4 సెట్స్ మనకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చారు. సో సింపుల్ గా అడిగితే ఇందులో క్వశ్చన్ ఏం అడగచ్చు, లిథియం, పొటాషియం ఇచ్చి మిడిల్ ఎలిమెంట్ వెయిట్ అడగచ్చు. అప్రాక్సిమేట్లీ ఈక్వల్ టు ద 23, అప్రాక్సిమేట్లీ నియర్ టు ద 23 అలా రాస్తాం మనం. సో ఇవి ఎగ్జాంపుల్స్, లిథియం, సోడియం అండ్ పొటాషియం అలా 3 ఇచ్చి వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ డోబర్నే ట్రయాడ్ అని కూడా అడగచ్చు. సో ఇలాంటి 2 క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి పాసిబిలిటీస్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో నోట్ చేసుకోండి. సల్ఫర్, సెలూరియం, టెల్లూరియం కూడా ఒక వన్ ఆఫ్ ద okay example for Dauberny triad. Note down, make it fast. Yes, sum of atomic mass of first and third, okay, by 2 is equal to middle element atomic mass. Very good. Note చేసుకుంటే కంప్లీట్ అని పోస్ట్ చేస్తే I will go further. ఎందుకంటే మనకి చాలా తక్కువ టైం ఉంది కదా, ఇంకా మనకి క్లాసెస్ కెమికల్ బాండింగ్ కావాలి. కెమికల్ బాండింగ్ తర్వాత మెటలర్జీ అండ్ క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటలర్జీ తర్వాత లాస్ట్ చాప్టర్ కూడా ఇంకోటి ఉంది, అది కూడా మనం కంప్లీట్ 3 చాప్టర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే రైట్. ఓకే నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ డాబర్నీ తర్వాత ఎలిమెంట్స్ క్లాసిఫై చేసి న్యూలాండ్స్. ఈయన కూడా ఎలిమెంట్స్ ని we will answer that. For what Lohita Chaudhary. We will answer that trisar. For which shall I put questions? Yes, you can chart. ఇలా క్వశ్చన్ టాపిక్స్ డిస్కస్ చేసుకుంటూ వెళ్దామా లేకపోతే క్వశ్చన్ పెట్టి చేసుకుంటూ వెళ్దామా? అంటే కంటెంట్ చెప్తే మీకు కాన్సెప్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఏ ఏరియాలో క్వశ్చన్స్కి వెళ్దామా డైరెక్ట్ గా?
Concepts of the okay. We will answer that. Okay, you are right. You are right. You are correct, Lohita Chaudhary. Okay, right. No issue. So Newlands ఏం చేశాడంటే మ్యూజికల్ నోట్ లో ఉన్నటువంటి ఇండియన్ మ్యూజికల్ నోట్ లో అయితేనేమో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సా రే గా మా పా దా నీ సా, డో రే గా మా ఫా సా లు టి. అది వెస్ట్రన్ అయితే అది ఎనీ మ్యూజికల్ నోట్. సో 8th term will be repeated in the musical note. మ్యూజికల్ నోట్ లో ఎలా అయితే 8th term రిపీట్ అవుతుందో ఎవ్రీ 8th element repeats the ప్రాపర్టీస్ అని చెప్పాడు. అది అక్కడ మనం చెప్పింది, అదే ఆయన చెప్పింది అంతే. ఈయన కూడా బేస్ చేసుకున్నది ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకి పెద్ద పెద్ద ఆన్సర్లు రాసేది ఉండదు కాబట్టి జస్ట్ న్యూలాండ్స్ ప్రపోజ్డ్ వాట్ he based on which principle he bases. Only one thing. న్యూలాండ్స్ కావచ్చు లేదా సో న్యూలాండ్స్ కావచ్చు లేదా డాబర్నీర్ వీళ్ళిద్దరు కూడా ఆటమిక్ మాస్ అప్పటి వరకు మనకు తెలిసిన ప్రాపర్టీ ఏంటంటే ఓన్లీ మాస్ గురించే తెలుసు కాబట్టి దే బేస్డ్ ఆన్ మాస్ ఓన్లీ. ఆటమిక్ మాస్ ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు క్లాసిఫికేషన్ చేశారు. ఆటమిక్ మాస్ తో ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అరేంజ్ చేశారు. ఓకే, ఇది కన్ఫర్మ్. సో దీనికి ఏంటంటే ఆక్టేవ్స్, న్యూలాండ్స్ ఆక్టేవ్స్ అంటారు. ఆక్టా అంటే 8, ఆక్టా అంటే ఎవ్రీ 8th elements రిపీట్ ద ప్రాపర్టీస్. ఓకే, అలా చెప్పారు న్యూలాండ్స్ తర్వాత కూడా పెటన్ కోఫర్ వీళ్ళంతా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశారు. ఇందులో కూడా కొన్ని అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక పోస్టింగ్ వచ్చింది నాకు. ఆక్టెట్ రూల్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఆక్టేవ్స్. Octet rule is different and octet is different. Okay, 1 minute. Octet rule is different from octaves. Octet rule ఏంటంటే number of electrons present in the outermost orbital is 8. That is known as octet rule. So it comes in the chemical bonding lesson lo manaku topic vasthundi. So every element wants to get octet except helium. Helium kaka దానికి నియర్ బై ఉండేటువంటి కాక 1 2 వదిలేస్తే every element wants to get 8 electrons in its outermost orbital. Why they wants to get 8 electrons in outermost orbital means, so here you can observe that the elements are present in the zero group: helium, neon, argon, krypton, xenon and radon. You observe all these elements. In all these elements they have 8 electrons in its outermost orbital and also they have more stability. So that's what every element wants to reach or get 8 electrons in its outermost orbital. So to get 8 electrons in its outermost orbital, some elements are losing electrons, some elements are gaining electrons, some elements are sharing electrons. Due to this one, chemical bonds are forming and we are getting so many compounds. So this is the octet rule. This is behind octet rule. So octaves is different. Octaves is proposed by John Newlands. So that is nothing but every 8th element repeats the properties. If the elements are arranged in its arranged the ascending order of its atomic mass. Okay, so this is regarding that octet rule. Okay, next thing after this one, so many tried to explain and some fellows are taken chemical properties and some scientists are taken physical properties, and Lothar Meyer and Fettenkofer, and they did little bit work to explain, to classify the elements, but they are not given a shape to that classification, but it lost some
mostly gave the one statement that is periodic law. He gave periodic law. Mendeleev and mostly Mendeleev, we can say that Mendeleev and mostly. You know Mendeleev. So Mendeleev ఇక్కడ ఒక పీరియాడిక్ లా ఇచ్చాడు. పీరియాడిక్ లా. The properties of the elements are periodic functions of the atomic weights. So this is Mendeleev periodic law. So మనం ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ మనం చూసేటువంటి పీరియాడిక్ టేబుల్ లోపల ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్, ఎప్పుడైనా మనం ఎలిమెంట్స్ ప్రాపర్టీని కంపేర్ చేయడానికి క్లాసిఫై చేస్తున్నాం గుర్తుంచుకోవడానికి. సో ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్. పీరియాడిక్ అంటే రిపీటెడ్లీ అని అర్థం. ఆ ప్రాపర్టీస్ అన్ని రిపీట్ అయ్యేటట్టు ఒకేలాగా వచ్చేటట్టు సో పీరియాడిసిటీ అంటే అది. సో ఆటమిక్ వెయిట్ ప్రకారం అరేంజ్ చేసుకు వెళ్తే అవి ఆ ప్రాపర్టీస్ ని వెళ్తాయి. దీన్ని చేసేటువంటి సందర్భంలో ఏం చేశాడు అంటే he arranged the elements in horizontal and vertical columns. హారిజాంటల్ గా ఉండే వాటికి ఏమో పీరియడ్స్ అని పేరు పెట్టాడు, వర్టికల్ గా ఉండేటువంటి కాలమ్స్ కి ఏమో గ్రూప్స్ అని పేరు పెట్టాడు. ఈయన క్లాసిఫై చేసిన దాంట్లో 7 పీరియడ్స్ అండ్ 8 గ్రూప్స్ గా క్లాసిఫై చేశాడు. ఈచ్ గ్రూప్ ని మళ్ళీ ఏ బి అనేటువంటి గ్రూప్స్ గా క్లాసిఫై చేశాడు మన మెండలీవ్. ఓకే, సో ఇందులో కొన్ని ప్లేసెస్ లోపల ఎలిమెంట్స్ అక్కడ ఐడెంటిఫై కాలేదు. హీ లెఫ్ట్ ద ఫ్రీ స్పేస్, దానికి స్పేస్ వదిలేసి అక్కడ బోరాన్ కంటే ముందుండే ఎకా బోరాన్ అని, సిలికాన్ కంటే ముందుండే ఎలికా సిలికాన్ అని, ఎకా అల్యూమినియం అనే నేమ్స్ పెట్టాడు. తర్వాత ఆఫ్టర్ మెండలీవ్ సైంటిస్టులు ఫైండ్ అవుట్ చేశారు స్కాండియము, వాటన్నిటి గ్యాలియము, వాటిని ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ ప్లేస్ లో సరిగ్గా సెట్ అయ్యాయి. ఈ క్వశ్చన్ ఇంపార్టెంట్ చూడండి. ఎకా బోరాన్ అంటే ఏమనొచ్చు, ఎకా అల్యూమినియం అంటే ఏమనొచ్చు, ఎకా అంటే ఏమనొచ్చు అనేటువంటి ఆ 3 ఎలిమెంట్స్ గురించి మీకు ఎగ్జామ్ లో అడిగేటువంటి పాసిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. ఒక్కసారి మీరు వాటి మీద ఫోకస్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ఎకా అల్యూమినియం, ఎకా బోరాన్, ఎకా అవి ఫోకస్ చేస్తే వాటి మీద ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ వచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంది కాబట్టి అక్కడ ఫోకస్ చేయండి ఎవ్రీబడి. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, ఎన్ని పీరియడ్స్ ఉన్నాయి? ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎకా బోరాన్, స్కాండియం, ఎకా అల్యూమినియం, గ్యాలియం. ఓకే, సో ఇవి ఎగ్జాక్ట్లీ వీటిని ఎగ్జామ్స్ లో నేను ఎందుకు చెప్పడం అంటే ఒకసారి టెక్స్ట్ బుక్ చూస్తే చదువుతారేమో, చదివితే ఒక్క రోజులు గుర్తుంటుందేమో. నేను ఇక్కడ రాసేసాను అనుకోండి, నేను చదవరేమని. ఒక్కసారి చదివితే రిపీట్ చేస్తే అది ఎక్కడ ఉందో వెతికితే యూ విల్ గెట్ హోల్డ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ ఏరియా. కనీసం అట్లనే చదువుతామని. సో ఎకా బోరాన్, ఎకా అల్యూమినియం, ఎకా సిలికాన్ ఇస్ జర్మేనియం. సో ఇలా వీటి మీద ఎగ్జామ్స్ లో క్వశ్చన్ వచ్చేటువంటి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి, వీటిని ఫోకస్ చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెండలీవ్. తర్వాత మెండలీవ్ దాంట్లో కూడా ఏంటంటే సిమిలర్ ప్రాపర్టీస్ లేనటువంటి ఎలిమెంట్స్ రావడం, తర్వాత ఆటమిక్ మాస్ లెస్ ఉన్నటువంటిది తర్వాత మోర్ ఉన్నటువంటిది ముందు, అలాంటివి కొన్ని లిమిటేషన్స్ డ్రాబ్యాక్స్ వచ్చాయి. అందుకని మోస్ట్లీ వచ్చాడు. మోస్ట్లీ తర్వాత మొత్తం అందరు కలిపి ఒక మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా తీసుకొచ్చారు. మోస్ట్లీ కూడా ఒక పీరియాడిక్ లా ఇచ్చారు. సేమ్ మోస్ట్లీ ఏంటంటే ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఆటమిక్ నంబర్ అని ఇచ్చాడు. దాన్నే మార్చేసి మోడర్న్ పీరియాడిక్ లాలో ఏం చేశారంటే ఎలిమెంట్స్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అని ఇచ్చారు. మీకు మొన్న ఎగ్జామ్ లో వచ్చింది ఇది. అక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ నిజంగా మొన్న ఇచ్చిన ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ దగ్గర ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అన్నా. అయితే మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేటువంటిది దీన్ని బేస్ చేసుకునే ఉంటుంది. బట్ మనం ఆటమిక్ నెంబర్ తో కూడా ఉంటది. సో ఆటమిక్ నెంబర్ చెప్పినా, ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ చెప్పినా బోత్ ఆర్ సేమ్. మనకి బోత్ కూడా 2 కూడా కరెక్టే.
ఎందుకంటే మోస్ట్లీ ఇచ్చినటువంటి లాను బేస్ చేసుకొని మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ అనేటువంటిది ప్రిపేర్ చేశారు. సో దట్లో ఏంటంటే ఆటమిక్ నెంబర్ ప్రకారం ఉంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ అంటే అకార్డింగ్ టు ద మనకి లాంగ్ ఫామ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ లోపల ఆటమిక్ నెంబర్ ఉంది అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా ఉంది. కానీ ఇక్కడ మోడర్న్ పీరియాడిక్ లా అని చెప్పినప్పుడేమో ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ద పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ అంటాం. మోస్ట్లీ అని చెప్పినప్పుడేమో ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్ ఆర్ పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద ఆటమిక్ నంబర్స్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ 3 పీరియాడిక్ క్లాస్ ఉంటాయి. సో ఈ పీరియాడిక్ క్లాస్ లో ఇవన్నీ ఇచ్చి విచ్ వన్ ఈస్ కరెక్ట్ అని చెప్పి ఇవ్వవచ్చు, అంటే ఏదో ఒక మిస్టేక్ ఇచ్చి ఇవ్వచ్చు, అలా ఇచ్చేటువంటి ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి. లేదా ద మోడర్న్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ద లాంగ్ ఫామ్ పీరియాడిక్ టేబుల్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ విచ్ ప్రాపర్టీ అని కూడా ఇవ్వచ్చు. సో అది ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్, ఆటమిక్ వెయిట్, ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా ఇచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో దీంట్లో 8 పీరియడ్స్ ఉంటాయి, సో 7 పీరియడ్స్ ఉంటాయి, 18 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. ఇందులో దీన్ని ఇట్ ఈస్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఈ పీరియడ్స్ లో తీసుకున్నప్పుడు ఫస్ట్ పీరియడ్ లో 2 ఎలిమెంట్స్ నేను చెప్పాను మీకు, సెకండ్ పీరియడ్ థర్డ్ పీరియడ్ లో 8 ఎలిమెంట్స్, ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ లో 18, సిక్స్త్ లో 32 అండ్ సెవెంత్ పీరియడ్ ఇస్ ఇన్కంప్లీట్. ఇంకా ఏంటంటే ద టోటల్ పీరియాడిక్ ద టేబుల్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 4 గ్రూప్స్. ఏంటంటే ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ ఎస్ అండ్ పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ రిప్రజెంటేటివ్ ఎలిమెంట్స్. 1A 2A ఎస్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్, 3A నుంచి 8A వరకు ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని మనం పి బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఇందులో కూడా 8th గ్రూప్ అంటే 8A గ్రూప్, లాస్ట్ కు ఉండేటువంటి హీలియం, నియాన్, ఆర్గాన్, క్రిప్టాన్, జినాన్, రెడాన్ 8A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఇవి. ఈ ఎలిమెంట్స్ ని మనం ఏమంటాం అంటే ఇక్కడ ఈ 8A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ కి ఒక పేరు ఉంది, 0 గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ అని. అవి ఇనర్ట్ గ్యాసెస్ కాకుండా వాటి నేమ్ చేంజ్ చేశారు. ఇప్పుడు నోబుల్ గ్యాసెస్ అనే వాటి కింద వాటిని పేరు చేంజ్ చేయడం అనేది జరిగింది. ఓకే, సో అవి నోబుల్ గ్యాసెస్. ఇంకేంటంటే ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ మనం ఏమంటామంటే ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్స్ అంటాం. ఆల్కలీ ఫస్ట్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ని ఆల్కలీ మెటల్స్ అంటాం. సెకండ్ ఏ గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ని ఆల్కలీ ఎర్త్ మెటల్స్ అంటాం. ఇక వీటికి స్పెషల్ నేమ్ ఉంది. తర్వాత 7th ఏ ఎలిమెంట్స్ కి హాలోజన్స్ అని పేరు, హాలోజన్స్. ఓకే, ఎందుకంటే ఇవి మోస్ట్లీ సముద్రం నుంచి దొరుకుతాయి కాబట్టి హాలోస్ అంటే సముద్రం, అందుకని వాటికి హాలోజన్స్ అని పేరు. ఇలా కొన్ని స్పెషల్ నేమ్స్ ఉన్నాయి, వీటిని బేస్ చేసుకొని మనం క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు. ఓకే, ఇవి వాటి స్పెషల్ నేమ్. ఫస్ట్ గ్రూప్ కి, సెకండ్ గ్రూప్ కి, 7th గ్రూప్ కి, 8th గ్రూప్ కి నేమ్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ పీరియాడిక్ టేబుల్లో లాంథనైడ్స్ అండ్ యాక్టినైడ్స్ అని చెప్పేసి ఉంటాయి. ఇక్కడ కొన్ని లాంథనైడ్ మరియు యాక్టినైడ్లు మనం తీసుకున్నప్పుడు లాంథనం నుంచి ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్, యాక్టినియం నుంచి ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఆ లాంథనం నుంచి ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్, యాక్టినియం నుంచి ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ ని యాక్టినైడ్స్ అండ్ లాంథనైడ్స్ అనేటువంటి నేమ్ తోటి వాటిని పెట్టడం జరిగింది. ఇక్కడ ఒక చిన్న క్లారిఫికేషన్ ఏం కావాలి మీకంటే, లాంథనం నుంచి స్టార్ట్ అయినటువంటి దగ్గర కొన్ని టేబుల్స్ లో చూపిస్తే ఆఫ్టర్ లాంథనం నుంచి ఉండేటువంటి ఎలిమెంట్స్ కొన్ని తీసుకున్నారు. బట్ అక్కడ 14 ఎలిమెంట్సే ఉంటాయి మనకు అక్కడ పక్క. కాబట్టి లాంథనం తర్వాత ఉండేటువంటి 14 ఎలిమెంట్స్ ని మనం లెక్కలోకి తీసుకోవాలి. ఎందుకంటే ఎఫ్ బ్లాక్ అంటే 14 ఎలక్ట్రాన్సే పడతాయి. కాబట్టి యాక్చువల్ గా అక్కడ ఉండాల్సి ఆఫ్టర్ లాంథనం ఎలిమెంట్స్ లాంథనైడ్స్, ఆఫ్టర్ యాక్టినియం ఎలిమెంట్స్ ఆక్టినైడ్స్. 59 నుంచి మొదలు పెడితే మీకు ఉండేటువంటి 14 ఎలిమెంట్స్, 83 నుంచి మొదలు పెడితే ఉండేటువంటి 18 ఎలిమెంట్స్, 14 ఎలిమెంట్స్ మనం ఎఫ్ బ్లాక్ ఎలిమెంట్స్ కింద మనం క్లాసిఫై చేస్తాం. సో దిస్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. ఓన్లీ టేబుల్ గురించి ఇంతే. ఇక్కడ ఏంటంటే ట్రెండ్స్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్, పీరియాడిక్ టేబుల్ లోపల ఆటమిక్ సైజ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, అండ్ పీరియాడిసిటీ అంటే ఆటమిక్ సైజ్ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎలా చేంజ్ అవుతుంది, ఇవన్నీ ఉంటాయి మీకు. సో ఇవన్నీ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఆటమిక్ సైజు, ఇక్కడ పీరియడ్స్ అనేది ఒకటి, గ్రూప్స్ అనే ఒకటి ఇంకోటి ఉంటుంది. పీరియడ్స్ లో ఆటమిక్ సైజ్ ఏమవుతుంది అంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ ఇట్ డిక్రీజెస్. టాప్ టు, ఇక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం అడగరు మీకు, ఓన్లీ ఇది తెలిస్తే చాలు. టాప్ టు బాటమ్ ఆటమిక్ సైజ్ విల్ బి ఇంక్రీజ్డ్. ఆటమిక్ సైజ్ ఎప్పుడైతే ఇంక్రీజ్ అవుతుందో అయనైజేషన్ ఎనర్జీ విల్ బి డిక్రీజ్ ఇన్ ద గ్రూప్స్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. But actually, generally in periods, ionization energy will be decreases, but it does not follow any trend. ఎందుకంటే కొన్ని సందర్భాల్లో అకార్డింగ్ టు వాటి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ని బట్టి దాంట్లో చేంజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో కాబట్టి అది ఒక ట్రెండ్ పాటించదు. సేమ్ మనకి అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఎలా చేంజ్ అవుతుందో సేమ్ ఎలక్ట్రాన్ ఎఫినిటీ కూడా అలాగే చేంజ్ అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ వచ్చేసి మెటాలిక్ ప్రాపర్టీ. మెటాలిక్ అంటే 1A 2A మెటల్స్ లాస్ట్ కి 80కి వెళ్ళే వరకు అవి నాన్ మెటల్స్ అయిపోతాయి. కాబట్టి లెఫ్ట్ టు రైట్ మెటాలిక్ ప్రాపర్టీ డిక్రీజెస్,
Non-metallic property increases. Top to bottom metallic property decreases, non-metallic property will be increases. So ఇలా మనం వీటికి ప్రాపర్టీస్ గురించి డిస్కస్ చేయొచ్చు. ఇవి ప్రాపర్టీస్, మెయిన్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, సో ఇలా వీటి ప్రాపర్టీస్ కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీకు ఎగ్జామ్ లో ఇచ్చేటువంటి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఒకసారి మనం ఇక్కడ ఒక పీపీటీ ఉంది, దాన్ని షేర్ చేస్తాను. ఇది ట్రై చేయండి మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి. సో విచ్ ఆర్ ద ఫాలోయింగ్ పెయిర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఫార్మ్ అయోనిక్ బాండ్? చూడండి, ఇది ఇక్కడ ఒక లాజిక్ ఏంటంటే, ఇది కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ లోపల ఇక్కడ 1A 2A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఏమో రెడీ టు లీవ్ ద ఎలక్ట్రాన్స్, అంటే అవి ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ చేయడానికి ఇష్టపడతాయి. 6th A 7th A గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ గెయిన్ చేసుకోవడానికి ఉంటాయి. అందుకని 1A 2A ఎలిమెంట్స్ ని 6th A 7th A తోటి పెయిర్ చేస్తే అవి అయోనిక్ బాండ్ లో ఫామ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. కాబట్టి ఆప్షన్ ఏదో వెతికి ఆన్సర్ పోస్ట్ చేయండి. ఎస్, రైట్, మెటాలిక్ ప్రాపర్టీ గురించి అక్షయ ఇచ్చింది కరెక్ట్. బి రాంగ్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే 1A 2A తీసుకుంటే 1A 2A ఇవి కావు, ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్తాయి కానీ తీసుకోవు. 1A 3A కూడా అంతే. మీరు 6A 7A కూడా ఇవి షేర్ చేసుకుంటాయి కానీ ఇవి కావు. కాబట్టి 1A 6A అంటే ఆటోమిక్ పీరియాడిక్ టేబుల్ స్టార్టింగ్ లో ఉన్న ఎలిమెంట్, లాస్ట్ ఉన్న ఎలిమెంట్స్ తోటి. ఆన్సర్ డి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్. వెరీ గుడ్. సి కాదు, 7A 8A అంటే ఇవి షేర్ చేసుకునే ఛాన్సే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి మనకి? 6 or 7 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అంటే ఆ 6 or 7 ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ చేసుకోవడం కంటే 1 or 2 గెయిన్ చేసుకోవడం ఈజీ కాబట్టి అవి లూజ్ చేసుకోవు, షేర్ చేసుకుంటే చేసుకోవచ్చు. బట్ 1A 6A ఉంది చూసారా, 1A ఎలక్ట్రాన్ ఇస్తుంది, 6A ఎలక్ట్రాన్స్ రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ పాసిబిలిటీ డి ఆన్సర్ అన్నమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి మీకు చెప్దాం అనుకున్నా, చెప్పలేదు ఇంతకుముందు, ఇప్పుడు చెప్తాను. ఇక్కడ ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ చెప్పు, మాట్లాడండి. ఇక్కడ చూడండి, ఒక ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇచ్చాను మీకు. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ లో 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇందులో అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ మనం కనుక తీసుకుంటే 4s అనేది అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ యాక్చువల్గా. అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి 4s అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ అయినప్పటికీ 3D లో కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవుతున్నాయి, 4s లో కూడా ఎలక్ట్రాన్స్ ఫిల్ అవుతున్నాయి. సో ఈ రెండు యాడ్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి? 4 వస్తుంది. అంటే ఇక్కడ పీరియడ్ చెప్పమన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము? పీరియడ్ చెప్పాలన్నప్పుడు అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ నంబర్ తీసుకుంటాం. అంటే పీరియడ్ చెప్పాలి అన్నప్పుడు అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిటాల్ నెంబర్ ని మనము తీసుకుంటాము. సో పీరియడ్ అనేది ఇక్కడ ఇది మనకి పీరియడ్ కింద వచ్చేసి, అంటే ఇది ది ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు 4th పీరియడ్. ఓకే, ఇక గ్రూప్ చెప్పాలి అనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ అవుటర్ మోస్ట్ 4s అవుటర్ మోస్ట్ 3D కూడా ఫిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ రెండు కౌంట్ చేస్తే మనకు 4 వచ్చింది. అంటే 4th గ్రూప్. ఇది మరి 4th గ్రూప్ లో ఏనా బీనా అంటే 4th డి ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, అన్ని కూడా 4th బి గ్రూప్ ఎలిమెంట్స్. ఇలా మనము గ్రూప్ ని పీరియడ్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇది గ్రూప్ పీరియడ్ ఐడెంటిఫై చేసేటువంటి విధానం. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొక ఎలిమెంట్ తీసుకుందాం. ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు నౌ యూ టెల్ మీ విచ్ గ్రూప్ ద ఎలిమెంట్స్ బిలాంగ్స్ టు. ఓకే, నౌ టెల్ మీ. ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఎలిమెంట్ ఏదో ఒక ఎక్స్ ఎలిమెంట్ అనుకోండి, ఎక్స్ ఎలిమెంట్ ఎక్స్. సో ఇట్ బిలాంగ్స్ టు విచ్ పీరియడ్ అండ్ విచ్ గ్రూప్? 4th గ్రూప్. గ్రూప్ రాసేటప్పుడు ఏనా బీనా మెన్షన్ చేయాలి.
ఓకే, ఇంకా చాలా మంది కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నట్టుంది. ఇక్కడ చూడండి, సింపుల్ థింగ్ మీకు ఒకటి చెప్తాను. ఇక్కడ 3s అండ్ 3p అంటే outer most orbital is 3. outermost orbital is 3. Here it is outermost orbital is 3. 3 అనేది outermost orbital. outermost orbital gives the period, పక్కా థర్డ్ పీరియడ్. ఇది మనం చెప్పేసేయచ్చు, థర్డ్ పీరియడ్ ఎలిమెంట్ ఇది. గ్రూప్ కావాలనుకున్నప్పుడు ఈ లాస్ట్ ఎలిమెంట్స్ ని యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ 2 ఉంది, ఇక్కడ 2 ఉంది. 2 2 జా 4 వస్తుంది కాబట్టి 4a. ఇక్కడ డి ఎలిమెంట్ లేదు కాబట్టి 4a గ్రూప్. ఇలా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి. 4 గ్రూప్ అని రాస్తే రాంగ్. 4a. బి అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? డి ఆర్బిటాల్ ఉంటే బి వస్తుంది, లేకపోతే డి ఆర్బిటాల్ లేకపోతే బి రాదు. సో కాబట్టి ఎక్స్ ఎలిమెంట్ బిలాంగ్స్ టు థర్డ్ పీరియడ్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ 4a గ్రూప్. ఇలా మనం వీటి యొక్క గ్రూప్ పీరియడ్ ని ఇందులో ఇచ్చే టఫ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇట్లాంటిది ఇస్తారు, అంతకు మించి ఏమి ఉండదు. ఓకే, సో కాబట్టి ఈ పొజిషన్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. దీన్ని ఫోకస్ చేసుకుంటే మీరు ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినా రాసేయచ్చు. ఓకే, సో మీకు గ్రూప్ లో నేను ఈరోజు ఈ పీపీటీని ఒకటి పోస్ట్ చేస్తాను. మీరు అందరు కూడా ఏం చేయండి అంటే ఆ పీపీటీలో ఉన్న క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ రాసుకోండి. రేపు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఓకే, కొద్దిగా వేరే వర్క్ ఉంది ఈరోజు. సో మనకి ఈ లెసన్ మొత్తంలో ఉండేటువంటి టాపిక్స్ మొత్తం కూడా ఇవే. సో ఈ టాపిక్స్ ని మీరు అందరు కూడా టచ్ చేసుకోండి. నేను ఈ పీపీటీ మీ గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. షేర్ చేసి అందులో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ ని మీరు ట్రై చేయండి. మనకు లెసన్ లో ఉన్న కాన్సెప్ట్స్ అయితే ఇవే. ఆ కాన్సెప్ట్స్ కి సంబంధించినటువంటి వాటిని మొత్తం కూడా ఇప్పుడు నేను ఇంతకు ముందు చూపించాను కదా, ఇవి ఈ క్వశ్చన్స్ ని మీకు గ్రూప్ లో షేర్ చేస్తాను. దాదాపుగా మీకు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్, కెమికల్ బాండింగ్ వరకు కూడా అన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఇందులో. సో వాటిని ట్రై చేయండి. మెటల్స్ అంటే మెటలర్జీలో ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్స్ కూడా వీటిలో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగవచ్చు అనేటువంటి వాటి 3 లెసన్స్ క్వశ్చన్స్ ఇందులో ఉన్నాయి. ఈ స్లైడ్ షేర్ అంతా మీకు షేర్ చేస్తాను. మీరు అందరు ఇంటి దగ్గర ప్రాక్టీస్ చేయండి. మన గ్రూప్ ఉంది కదా, ఆ గ్రూప్ లో వేస్తాను, ప్రాక్టీస్ చేయండి. టుమారో మనం వీటిలో ఉండేటువంటి డౌట్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే సార్, షల్ ఐ క్లోజ్? ఓకే, సో డోంట్ వేస్ట్ ద టైం. ఆ షేర్ చేసినట్టు పీపీటీ ట్రై చేయండి. అవి ఈజీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఆ క్వశ్చన్స్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ కండి. రేపు మనం కెమికల్ బాండింగ్ సంబంధించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, బై, గుడ్ నైట్, ఉండండి.